For weeks, Elias Badoui has been running from pharmacy to pharmacy in Caracas, searching for a medicine for his father. But Elias has been unable to find it, until today. And like many other Venezuelans, he's taken to Twitter to share the good news with others who may still be in need. Bueno, tengo como un mes buscando el Tegretol de 400 miligramos de liberación controlada para mi papá, que es sobreviviente de un ACV hemorrágico. Tenía como un mes que no lo conseguía. Ahora encontré el medicamento en esta farmacia y voy a retuitearlo, o mejor dicho, voy a tuitearlo para que la gente sepa. Es una práctica común. Si no consigo el medicamento, escribo en Impacientes Venezuela y digo que estoy buscando el medicamento, pues, y empieza la gente a retuitearme hasta que me dicen está en tal farmacia o te lo puedo donar. As shortages of everything from food to information worsen, Venezuelans with digital access are increasingly reverting to social media for their everyday functioning. In an example of how the market has provided one of the few things that actually works in the embattled socialist nation. Years of mismanagement and nationalizations have clubbed Venezuela's industry, leaving the oil-exporting country increasingly dependent on imported goods. But price and currency controls, now coupled with sliding crude prices, have been starving Venezuela of the dollars it needs to import even basic items. The flip side in a country where internet penetration stands at over 50% is that the crisis has spawned an efflorescence of online answers. Apps, Twitter and Facebook groups inform people of where they can obtain elusive quarries, such as milk, medicines or even reliable news. Shortages of food in supermarkets or medicines in pharmacies are fueling the usage of social networks here in Venezuela. These allow people to get digital guidance on where to obtain what they need. Social media, it seems, is one of the few things Venezuela does not lack for these days. Despite having one of the region's lowest bandwidths, Venezuelans are the most active internet users in Latin America, according to Tendencias Digitales, a local research firm. And although supply is dwindling, there are almost 10 million smartphones in a country with 30 million people. En el momento en el que se agota tu red inmediata de personas, tu red social física, ya tu familia no te puede conseguir pañales o ya algún vecino no tiene cierta medicina, la gente acude a lo que tiene a la mano, que es la red, y utiliza la red como una gran inteligencia colectiva que le permite detectar dónde venden ciertas cosas, dónde se consiguen ciertas cosas. Indeed, unable to find hypertensives for his grandmother, Gabriel Dominguez created a Twitter account called Impatient People for Venezuela to help citizens in the lookout for medicines to get donations. Useful here, where as much as 70% of those are in short supply or unavailable, says the Pharmaceutical Federation. Entonces lo que nosotros hacíamos era el match entre quien lo necesita y quien la tenía. Es un medio de comunicación lo suficientemente rápido y lo suficientemente genuino como para saber dónde hay algo, dónde no lo hay. Last year, Venezuelan developers saw an opportunity and created Aquí está, misspelled for Here It Is, an app that locates medicines through pharmacies willing to share their inventories online. Abastéceme or Supply Me is another app which uses crowdsourcing to check the availability of key staples such as maize flour. But that is not the extent of the phenomenon. As Venezuelans want to get hold of greenbacks as a hedge against soaring inflation at 69%, the Twitter account of the rate tracking website dollartoday.com, which is blocked in the country, has become a reference to check on the black market rates for dollars with 1.5 million followers. Venezuela's chaotic spendthrift also prompted the local chapter of Transparency International to recently launch an app to denounce corruption cases. And amid fears the press is being muzzled, many resort to novel platforms to get their news. Launched via Twitter 3 months ago, Efecto Cocuyo, or Firefly Effect, is a news outlet financed through a local incubator and crowdfunding. Run by investigative journalist Luz Meli Reyes, today it has almost 40,000 followers on Twitter and a website with some 7,000 loyal visitors a day. Así como hay escasez de otros bienes en Venezuela, la información es un bien que está escaseando en Venezuela. La gente te expresa la necesidad de estar bien informado. Hay un ambiente, un ecosistema restrictivo a una libertad de expresión y el acceso a la información realmente fluido. Empezamos a través de una cuenta en Twitter que a los 2 días apenas la lanzamos, empezamos en enero, teníamos 12,000 seguidores
y eso nos hizo ratificar la hipótesis que teníamos de que la gente necesitaba información y que había que darle buena información a esos venezolanos que están cada día buscando más y más datos a través de las redes sociales. Moreover, in a highly polarized country, Twitter is also an arena for political rounds. Venezuelan politicians in opposing camps not only have some of the region's most active Twitter accounts, but also hold some of the highest number of followers. For Laura Solórzano, one of the country's Twitterati, all of this has wider implications. En los últimos años nosotros hemos sufrido una gran censura de los medios de comunicación, los periodistas, los medios han sido vendidos para el Estado y la única manera de informarnos es a través de los ciudadanos. Twitter, Venezuela en Twitter es uno de los países que más usuarios activos tiene, que más activas en la red. De hecho, por lo general cuando una noticia es trending topic, el primer trending topic en Venezuela suele estar entre los trending globales. Tenemos además el político con más seguidores en América Latina es venezolano y bueno, se ha convertido en un medio de los venezolanos para conseguir información, hoy en día para conseguir productos, para conseguir medicinas, para denunciar violaciones de derechos humanos. Venezuelans, it seems, are increasingly using the social networks as a means of survival. From Caracas, Venezuela, Andrés Kipani for the Financial Times.